What's up mga kabagsik? Welcome back to our channel, Bagsik TV, Syra Amara. So, for today's video, tuturuan ko kayo paano mag-load ng Easytrip gamit ang Gcash. So, first po, punta tayo sa Gcash. Make sure meron tayong load sa ating Gcash. So, Gcash. So, dapat alam natin yung account natin sa Easytrip. So, enter our PIN sa Gcash. Maglo-load tayo sa Easytrip ng worth 500 pesos. So, here, pay bills. And then, next is transportation. Then, hanapin nyo yung Easytrip. Easytrip Rfid. Okay. And then, Easytrip, how many? Account. So, enter 500 pesos. Account number. So, make sure may notes kayo at alam nyo ang Easytrip account number nyo. So, enter natin. 6436335200366. Okay, then email address can be optional. Type ko na ng email address ko and then next. So, ayan. Okay na ang ating double check ang account number at email address. And then, you're about to pay 500 pesos using your Gcash. Double check lang. Okay, and then confirm. So, ayan na. Meron na tayo. Payment received, 500 pesos at plus 12 pesos na meron siyang fee na 12 pesos. Ayan. So, meron na pong load ang ating auto-sweep, Easy-sweep. Pwede na tayo makabiyahe ng NLEX at saka SCTEX hanggang Pampanga. So, that's all for na mga kabagsik. Thank you so much.